Yeah, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Thank you Merci, very much. Merci. Merci. C'est la première fois dans l'histoire du festival qu'un documentaire est projeté en ouverture. Backdoor Channel, le prix de la paix. Alors que tous les membres du jury, c'est parfait, tous les membres du jury regagnent la place. It's the first time that a documentary will be opening the festival in Monte Carlo. While the jury is regaining their place, I have to say something, Bernard. I'm really grateful that there's people out there that will do everything in their power to capture those unforgettable moments in history and enable us to view them through the magic of film. And tonight we are very fortunate to have a few of those people with us. J'invite de côté le réalisateur Harry Unkele. Yes. Now I would like to give a warm applause for the director of Backdoor Channels, The Price of Peace, Mr. Harry Hunkel. Et les producteurs, les directeurs, Mathieu Collier et Harry Pearson. The executive producers, Mr. Eric Pearson and Matthew Tolan, and the co-producer, Barry Kolek-Meisel. Créé par Mathieu Collier et Harry Pearson avec le maire Michael Brunner de la New York City TV, est devenu l'une des chaînes locales les plus influentes, récoltant le plus grand nombre d'Emmy Awards, 160 nominations aux Emmy et 42 prix. Depuis, ses producteurs ont lancé Channel Production Film qui nous offre ce soir, en avant-première mondiale, Backdoor Channel, The Price of Peace. Founded by Matthew Tolan and Eric Pearson with Mayor Michael Bloomberg, New York City TV has become an influential local network, garnering the highest number of Emmy Awards for any local TV station in the U.S. The executive producers have since launched Channel Production Film, bringing us tonight's presentation of Backdoor Channels, The Price of Peace. Vous avez découvert ce moment historique de notre histoire avec le trio de la paix, Sadat, Begin et Carter. Alors, you are Matthew Tolley, right? Harry Pearson, okay? Very Kolek-Meisel, and the director, Harry Unkele. That's right? So I say the question in French first, if I can. Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser ce film et pourquoi 30 ans après? What was the inspiration behind the film and why at this point in time? 2009 marks the 30th anniversary of the signing of the Egypt-Israel peace treaty. It was a momentous event for world peace and especially for peace in that region. And what we wanted to do was to sort of bring out how misrepresented and underrated Jimmy Carter was and how hard he and many other people working behind the scenes worked to bring about this historic peace treaty. It took a couple of years. Basically, it was because it was the 30-year anniversary of this peace treaty. And they wanted to bring out the importance of the people that worked behind the scenes. Sorry? Oh, that's fantastic! I do that to my mom sometimes, I'm sorry. No, it was the 30-year anniversary, yes. No, in English. C'est l'anniversaire du 30 années d'anniversaire de cet événement magnifique. Et c'était surtout pour donner une reconnaissance à Jimmy Carter, à beaucoup de gens qui ont travaillé derrière pour que ce soit possible, qu'ils ont voulu faire cette œuvre. Continue in English. Yes, in English. I wish I could. Working towards peace in the Middle East is a process that's fraught with danger. Political careers are destroyed, people can lose their lives. And I think that what this film does is showcase how history and perhaps the presidency can once again collide to pursue peace in that region again. Je vais essayer de le faire correctement. C'est vraiment pour donner l'espoir
que ça puisse se reproduire, cet événement aussi. C'est pour montrer que c'est possible. Et comme c'est une zone très très dangereuse et très délicate, voilà, c'est surtout pour donner de l'espoir. Thank you. Je m'adresse maintenant aux deux producteurs qui sont à côté de moi, c'est beaucoup plus simple. Harry Pearson, tout d'abord. Pouvez-vous définir le style de votre chaîne et son approche très novatrice du documentaire? Je ne comprends pas là, j'aime bien. You understand? She's going to translate. Okay, Eric Pearson. What is the channel's style and its groundbreaking approach to documentary filmmaking? Just a little bit of background. We started a network with the mayor of New York, Michael Bloomberg, called NYC-TV, which became the most Emmy Award-winning network in about the last 4 years in New York. And one of the reasons that it became so successful was its sort of its flash, its pizzazz, its idea that sort of documentaries don't have to be boring. They can be exciting. They can have as much interest and hold as much interest as any any fictional television program. Basically, when they... Here we go again. Quand ils ont créé cette chaîne à New York, c'était surtout pour montrer au public que ça peut y avoir du pizzazz, les documentaires peuvent être excitants et pas nécessairement ennuyants. Ennuyeux. So what you're going to see tonight is actually going to be, I think, an atypical documentary. It's going to be fast-paced. You're going to see some of the music is done by someone who's actually launching their album this week, Moby, someone you typically wouldn't associate with a historical documentary. You're going to see some fantastic visual effects that typically you wouldn't see in any documentary. Ce que vous allez voir ce soir, c'est quelque chose dont on ne s'y attend pas du tout normalement dans un documentaire. C'est très rapide, le pace, et on va voir le pace, le rythme du documentaire, elle est très rapide. Et on va voir aussi la musique de Moby, c'est ça? Qui sort son album d'ailleurs cette semaine, this week, he gives his album. Et c'est pas le musique ordinaire qu'on a l'habitude de voir dans un documentaire non plus. Voilà, c'est surtout pour rebooster l'idée qu'on a de le documentaire. Yeah, so basically summing up, the channel approach to documentaries is that we think that we can contextualize historical events and make them relevant to today's audiences and sort of reintroduce some of these historic and important events to generations that were alive, or like myself, young kids when this was actually happening. Alors leur but, c'est surtout de remontrer les événements historiques, merci Bernard, et pouvoir les rendre attirants pour tout le monde aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que quand on était